you're in this situation to be a documentarist. You want to succeed in your documentary. So when something happens, even painful, you're happy, but you feel guilty to be happy when something painful happens. Ingezoomd. Ingezoomd. Radiomakers vertellen hun geheimen. Ingezoomd. Dit is Remi Dubovski-Douat. Flor en ik hebben hem aangesproken op het Prix Europa Festival. Remi is een documentairemaker en hij staat op het festival met zijn podcast Maar sous influence. Voor die podcast heeft hij zich verdiept in de problematiek rond jonge meisjes die radicaliseren en plannen hebben om naar Syrië te vertrekken. Hij heeft zich toegespitst op 1 familie. Een moeder en vader met een dochter die plannen had om te gaan vechten met IS. I'm a freelancer and I work there all the time. It's a French broadcast. Its name is Les Pieds sur Terre. And I work for them all year long as a freelancer. There is 1 hour and a half a day of documentary. Les Pieds sur Terre is een programma van France Cultuur. En dat is de cultuurzender van Radio France. Zij zenden dus 1,5 uur per dag documentaires uit op de Franse openbare radio. Les Pieds sur Terre gaat op zoek naar verhalen die plaatsvinden om de hoek. Ze willen, zoals de naam het zegt, met hun 2 voeten recht in het verhaal staan. Heel dicht bij de personages. Remi heeft gekozen om zijn documentaire Maar sous influence in een podcast te gieten. Maar waarom juist? Precisely because in France, like I think everywhere in Europe, there is something huge occurring with the podcast industry. So in France, there is many podcasts arriving here and there. So France Culture tries to be on that market, you know. So they tried to podcast Ma sous influence, my indoctrinated daughter, before it was on the air. It was broadcasted. So it was the first time for France Culture to do that. De podcastmarkt is dus een pak uitgebreider in Frankrijk dan in andere landen. Hij heeft deze podcast ook niet alleen gemaakt. Hiervoor heeft hij samengewerkt met Laure Marchand. Maar hoe zit dat, die samenwerking? She was leading the investigation. The research and stuff like that. Yeah, absolutely. And I was leading the radio things. And did she edit it also with you? Or? No. I did. So she worked a lot before, and I began to work after her. So you were 1 year with the family and she wasn't with you? No, there, she or? wasn't. She was at the beginning, but little by little, the main character was trusting me. De samenwerking was dus een heel mooi samenspel tussen Laure en Remi. Maar hoe begin je aan een delicaat onderwerp als dit? In this area of France, Trappes, it's near Paris, and there is a lot of people going to Syria from this place. So I decided to investigate. And while I was investigating, I met this family, and I discovered that it would be maybe more interesting to go on my investigation inside the family, so as to understand the motivation of the daughter. And little by little, I told me that maybe the most interesting thing to me was to try to understand how this family is functioning, and if there other reason than political reason for this daughter, for this young girl to escape. Remi die wilde de problematiek van jonge meisjes die naar Syrië vertrekken begrijpen vanuit de familiale situatie. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je een vertrouwensband met je personage? The main character of the series, the mother, she really wanted to speak. I mean, she was really involved in trying to help
her daughter and to help other young people in this situation. So she was convinced that the fact to speak was helpful for her and for other people. So that's the reason why she decided to speak. Not only to speak, because I spent almost 1 year with them. So it was really something important for this family to accept that. Het geheim zit hem in heel veel tijd spenderen met de familie. Dat heeft hij ook gedaan, want hij heeft 1 jaar doorgebracht bij de familie van het meisje. Maar hoe zou hij dit technisch aangepakt hebben? Wat voor soort microfoons gebruik je en hoe zorg je ervoor dat jouw technisch materiaal het gesprek niet in de weg staat? So it was really an issue. Because I wanted to be very close to my main character. So I had several devices. I wanted her to wear I don't know how do you call that, microphone here in at the shirt, a small one. Like you see on TV. Yeah. Yes. Yeah, that's it. And I also had an Agra with the microphone because I cannot. I have to have this device because this is like the end of my arm is a limb, so it's really useful because you can go everywhere. I also had a Zoom, so I had 3 devices. Yes. And it was really useful because I wanted to get everything was occurring in the room, so I knew all the time that the main character had this microphone at the shot, so it was okay for her. She could speak anytime I would get it. But I also had my Zoom because the stereo is really good. So to me it was okay to get things in the room. But I could also rush on one character entering the room with my lamb. Sometimes the main character was screaming and I was with my headphone and I at that moment I told me, okay, it's painful, but I'm discovering right now that she forget that she had this microphone. Remi heeft een heel kleine microfoon gebruikt voor de conversaties met de moeder, zodat ze na een tijd vergat dat ze een microfoon aan had. Zijn podcast bestaat uit 5 afleveringen waarin je de moeder hoort, de vader en een vrouw van het deradicaliseringscentrum. Maar wij wilden weten waarom de dochter, waar het verhaal over gaat, niet in de podcast komt. She doesn't know. She doesn't know because it was one of the conditions of the mother. Because she plans, of course, that one day the family will be able to cut with all this difficult situation, and she doesn't want her daughter to be still involved in this situation. So for her, the condition was, okay, I can speak, my husband can speak, our friends, they can speak also, my son, but my daughter. And in this kind of situation, the thing is, the daughter or the children cut with the family. They cut everything with the family. So anyway, she wouldn't have accept. But she does know about the existence of the No, podcast? No, she not doesn't. at all. No, she doesn't. No, okay. She doesn't. And aren't they afraid she will find it on the internet, or? No, I don't think so. I don't think so. They're not. Because she doesn't listen to radio, and every first name has been changed and so on. Ah, okay. Yeah. Ik vind het zot dat ze op de openbare radio van Frankrijk 1,5 uur per dag op een radiozender documentaires uitzenden. Dat vind ik zot. Dat bestaat bij ons echt niet meer. Nee, en dat is eigenlijk echt jammer, want onderwerpen als deze, dat is 1, super actueel.
En 2, ik denk dat dat altijd iets is, voor mij dan toch, dat zo heel ver van je bed staat. Je hoort dat, je leest dat in het nieuws. Radicaliseren nu over dit onderwerp van jongeren. Maar als je dat dan eens hoort in je eigen land, de publieke radio, de openbare radio, dat moet echt iets kei speciaals zijn geweest, volgens mij. En dat vind ik wel jammer dat dat hier in België klopt. niet is. Ja, ik denk dat dat zeker een brug heeft geslaan om duidelijker die wereld te begrijpen, enerzijds. En dat anderzijds, dat is gewoon ook een groot probleem bij vele zaken rond inderdaad radicalisering en extremisme. Dat inderdaad een ver van ons bedshow is, maar we doen ook niet de moeite om er dieper op in te gaan gewoon. En dat gebeurde in deze podcast wel. En dan zeker ook dat heel slim is geweest van hem om dat eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Hij zegt dat ook van het politieke standpunt, dat kennen we. We kennen die